El avión rugia en el cielo, pero el llanto de la pequeña Sofía perforaba el air como un cuchillo. Los pasajeros del vuelo Madrid Ciudad de México giraban la cabeza, algunos con fastidio, otros con lástima. En el asiento 12A, Alejandro Vargas, un empresario mexicano de 35 años, sentia el peso del mundo sobre sus hombres. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado, y sus ojos oscuros, hundidos por el agotamiento, buscaban desesperadamente calmar su hija de un año, que no dejaba de gritar. Había intentado todo. El biberon, el chupit, canciones susurradas en un español suave que solía funcionar en la quietud de su mansión en Polanco. Pero Ali, a 30,000 pies de altura, nada parecía sufficient. En el asiento de al lado, Diego Morales, un estudiante español de 22 años, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y impaciencia. Diego era delgado, con cabello castaño que caía desordenado sobre su frente y unos ojos verdes que parecían captar cada detalle del mundo. Había comprado el boleto con sus ahorros de meses trabajando como mesero en un bar de Chueca, el Corazón Gay de Madrid, cenando con un viaje que lo liberara de la rutina. No esperaba que su aventura comenzara en un avión, con una bebé inconsolable y un hombre que parecía a punto de derrumbarse. ¿Necesita ayuda? Preguntó Diego, su voz tímida pero firme, rompiendo el murmullo de fondo. Alejandro lo miró, sorprendido, como si hubiera olvidado que había otros humanos a su alrededor. La desesperación en su rostro se suavizó por un instante, pero respondió con un seco. No está bien. Solo está cansada. Diego no insistió, pero no pudo ignorar el llanto de Sofía, que parecía más angustiado que caprichoso. Recordó las noches en que cuidaba a su sobrina pequeña en Sevilla, cuando su hermana mayor trabajaba turnos dobles. Sin pensarlo demasiado, sacó de su mochila un pequeño títere de dedo con forma de conejo, algo que siempre lavaba para entretener a los niños en el bar. Lo movió frente a Sofía, imitando una voz suave y juguetona. Hola, pequeña. ¿Quieres que el señor Conejo te cuente un secreto? Para sorpresa de todos, el llanto de Sofía se detuvo. Sus ojitos, hinchados de tanto llorar, se fijaron en el títere, y una risita tímida escapó de sus labios. Alejandro, atenido, miró a Diego como si acabara de presenciar un milagro. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó, su voz cargada de incredulidad. Diego se encogió de hombres, sonriendo. Solo habló su idioma. El resto del vuelo fue un torbellino de emociones. Diego y Alejandro comenzaron a hablar, primero sobre Sofía, luego sobre sus vidas. Alejandro confesó que era viudo, que su esposa, Clara, había fallecido en un accidente automovilístico meses después del nacimiento de Sofía. Desde entonces, su vida había sido un equilibrio precario entre dirigir su empresa de tecnología en México y criar a su hija solo. Diego, por su parte, habló de su sueño de ser escritor, de su vida en Madrid, de las noches en Chueca donde había aprendido a ser él mismo, un hombre gay orgulloso pero buscando su lugar en el mundo. Cuando el avión aterrizó en Ciudad de México, algo había cambiado entre ellos. No era solo que Sofía durmiera plácidamente en los brazos de Alejandro, sino que había una chispa de conexión, una corriente eléctrica que ninguno de los dos podía ignorar. Gracias, Diego,
Dijo Alejandro mientras recogen sus pertenencias. No sé qué habría hecho sin ti. Diego sonrió, sintiendo un calor que no esperaba. No es nada. Solo. Ciudad de esa pequeña, sí? Pero cuando Alejandro le ofreció su tarjeta de presentación, con un número de teléfono grabado a mano, Diego supo que esto no era el final. Era el comienzo de algo mucho más grande. El sol de Ciudad de México abrazaba las calles cuando Diego salió del aeropuerto. Había planeado quedarse una semana, visitar las pirámides de Teotihuacán, perderse en los mercados de Coyoacán. Pero la imagen de Alejandro, con su mirada vulnerable y su fuerza contenida, no dejaba de perseguirlo. Durante los siguientes días, mientras exploraba la ciudad, su mente volvía una y otra vez a ese encuentro en el avión. Había algo en Alejandro que lo desconcertaba. Un hombre exitoso, poderoso, pero roto por dentro. Y Sofía. Esa niña había despertado en él un instinto protector que no sabía que tenía. Una noche, mientras tomaba un café en una plaza de la Condesa, Diego sacó la tarjeta de Alejandro de su mochila. La había mirado 1000 veces, debatiendo si llamarlo era una locura. Finalmente, con el corazón latiendo a 1000, marcó el número. Diego? La voz de Alejandro al otro lado sonaba sorprendida, pero cálida. Pensé que no la marías. No estaba seguro de esa idea, admitió Diego, riendo nervioso. Pero, ¿cómo está Sofía? Alejandro soltó una risa suave. Sigue siendo un torbellino. ¿Quieres venir a verla? Estamos en Polanco. Esa misma tarde, Diego se encontró frente a una mansión moderna, con ventanales enormes y un jardín impecable. Alejandro lo recibió en la puerta, con Sofía en brazos, y por un momento, Diego sintió que entraba en un mundo que no le pertenecía. Pero la sonrisa de Alejandro, genuina y sincera, lo hizo sentir en casa. Para la tarde hablando, riendo, mientras Sofía gateaba entre ellos. Diego notó como Alejandro lo miraba, con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que hacía que su corazón se acelerara. Pero también notó las sombras en los ojos de Alejandro, como si cargara un secreto que no estaba listo para compartir. ¿Siempre eres tan bueno con los niños? Preguntó Alejandro, mientras Sofía llegaba con el títere de conejo que Diego había traído. No siempre, respondió Diego, sonriendo. Pero me gusta pensar que sé escuchar. Esa noche, cuando Diego regresó a su hostal, supo que estaba en problemas. Porque lo que sentía por Alejandro no era solo admiración o curiosidad. Era algo más profundo, más peligroso. Y en el fondo, sabía que Alejandro también lo sentía. Los días siguientes en Ciudad de México fueron un torbellino para Diego. Había planeado un viaje de aventura, pero ahora sus pensamientos giraban en torno a Alejandro y Sofía. Cada mañana, mientras recorría las calles empedradas de la Roma o se perdía en los murales de Diego Rivera, sentía la tentación de volver a marcar ese número. La invitación de Alejandro a su casa había sido más que una cortesía, había una chispa en sus ojos, una promesa tachida que Diego no podía ignorar. Pero también había algo que lo frenaba. El miedo a meterse en la vida de un hombre como Alejandro, alguien que parecía tenerlo todo, pero tia tristeza era casi palpable. Una tarde, mientras tomaba un tamal en un puesto callejero, su teléfono vibró.
Era un mensaje de Alejandro. Sofía te extraña. Sina esta noche? Diego sintió que el air se lo escapaba. No era solo la invitación, sino la idea de que Sofía, esa pequeña de ojos grandes, lo recordara. O quizás era solo una excusa de Alejandro. Fuera como fuera, excepto. La cena en la mansión de Polanco fue diferente a lo que Diego esperaba. En lugar de un evento formal, Alejandro había preparado una mesa sencilla en el patio trasero, con luces colgantes que iluminaban un jardín lleno de bugambilias. Sofía dormía en una cuna portátil, y por primera vez, Alejandro parecía relajado, con una camisa blanca remangada y una sonrisa que no estaba forzada. Hablaron de todo, de la infancia de Diego en Sevilla, de las noches en que Alejandro trabajaba hasta el amanecer para construir su imperio tecnológico, de cómo la muerte de Clara había cambiado todo. No sé cómo lo haces, dijo Diego, mientras cortaba un trozo de flan. Criar a Sofía, dirigir una empresa. Parece imposible. Alejandro suspiró, mirando hacia el cielo estrellado. No lo es. Pero a veces siento que estoy fallando en todo. Especialmente con ella. Diego quiso decir algo, pero las palabras se lo aterraron. En cambio, puso una mano sobre la de Alejandro. Un gesto pequeño pero cargado de intención. Alejandro no la retiró. Por un momento, el mundo se detuvo, y solo existieron los dos. El calor de sus manos, el murmullo del viento. Pero la magia se rompió cuando el teléfono de Alejandro sonó. Contestó con el seno fruncido, y su voz se endureció. Entiendo. Estar ahí mañana. Colgo y miró a Diego, disculpandos con la mirada. Trabajo. Siempre es el trabajo. Diego asintió, pero no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Había algo que Alejandro no decía. Algo que lo mantenía atado a su mundo de responsabilidades. Cuando se despidieron esa noche, Alejandro lo abrazó. Un abrazo breve pero intenso que dejó a Diego temblando. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inesperada. Diego pasaba las tardes en la casa de Alejandro, jugando con Sofía, ayudando con pequeñas tareas, mientras Alejandro lidiaba con reuniones interminables. Cada encuentro los acercaba más, pero también revelaba las grietas en la vida de Alejandro. Una noche, mientras compartían una botella de vino tinto, Alejandro confesó algo que hizo que el corazón de Diego se detuviera. No estoy seguro de quién soy, Diego, dijo, su voz apenas un susurro. Desde que Clara murió, he vivido para Sofía, para la empresa. Pero, nunca me he permitido sentir. No como tú. Diego lo miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Alejandro bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Nunca he hablado de esto. Pero, siempre he sentido algo por los hombres. Nunca actué en consecuencia, no podía. No con mi vida, mi familia, mi carrera. Pero contigo. No sé cómo ignorarlo. El silencio que siguió fue ensordecido. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quería abrazarlo, besarlo, decirle que todo estaría bien. Pero también vio el miedo en los ojos de Alejandro, el peso de una vida construida sobre expectativas. No tienes que decidir nada ahora, dijo Diego finalmente, su voz suave pero firme. Pero estoy aquí. Esa noche, Diego durmió en la habitación de invitados.
incapaz de volver a su hostal. Sono con Alejandro, con Sofía, con una vida que parecía imposible pero que, por primera vez, sentía al alcance de su mano. La confesión de Alejandro marcó un antes y un después. Diego despertó en la habitación de invitados con el corazón acelerado, reviviendo cada palabra de la noche anterior. Había sentido la vulnerabilidad de Alejandro, pero también su fuerza, y esa lucha interna entre lo que deseaba y lo que creía que debía ser. Mientras ese lavaba la cara en el baño, escuchó los balbucios de Sofía desde el piso de abajo. Bajo las escaleras y encontró a Alejandro en la cocina, intentando preparar un biberón mientras Sofía golpeaba una cuchara contra la mesa alta. Buenos días, dijo Diego, sonriendo al ver la escena. Alejandro levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron. Había una timidez nueva en él, como si temiera haber dicho demasiado la noche anterior. Buenos días. Espero no haber aburrido con mi drama anoche. Diego negó con la cabeza. Fue lo más real que he escuchado en mucho tiempo. El día transcurrió con una extraña normalidad. Diego ayudó a Alejandro con Sofía, y entre risas y juegos, la tensión de la noche anterior se disipó. Pero Diego no podía ignorar la electricidad que surgía cada vez que sus manos se rozaban o sus miradas se cruzaban. Era como si estuvieran bailando al borde de algo inmenso, sin atravesar el paso final. Esa tarde, Alejandro recibió otra llamada que lo obligó a encerrarse en su oficina. Diego, mientras llegaba con Sofía en el jardín, notó una pila de documentos en una mesa cercana. No quiso curiosar, pero un titular en una carpeta llamó su atención. Demanda contra Vargas Tech por fraude. Su estómago se apretó. ¿Era eso lo que mantenía a Alejandro tan tenso? Decidió no preguntar, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Cuando Alejandro salió de su oficina, parecía agotado. Diego no pudo contenerse. ¿Todo bien? Vi algo sobre una demanda. Alejandro se tensó, pero luego suspiró. Y es complicado. Mi empresa está bajo ataque. Un competidor está tratando de hundirnos con acusaciones falsas. Si pierdo, podría perderlo todo. Diego sintió una olida de impaciencia. No está solo en esto, ¿sabes? Alejandro lo miró, y por un momento, pareció que había decir algo importante. Pero en cambio, sonrió débilmente. Gracias, Diego. No sé qué haría sin ti. Esa noche, mientras Diego regresaba a su hostal, recibió un mensaje de Alejandro. ¿Quieres quedarte unos días más? Sofía y yo te necesitamos. Diego no lo pensó dos veces. Cambió su boleto de regreso a Madrid y decidió quedarse 2 semanas más en México. Sabía que estaba arriesgando su corazón, pero no podía alejarse. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego y Alejandro pasaban cada vez más tiempo juntos, y la barrera entre ellos se desvanecía. Una noche, mientras veían una película en el sofá, con Sofía dormida entre ellos, Alejandro tomó la mano de Diego. No dijo nada, pero el gesto lo decía todo. Diego sintió que su corazón iba a estallar. Pero no todo era perfecto. Diego comenzó a notar que Alejandro recibía llamadas a altas horas de la noche, siempre hablando en susurros. Una vez, lo escuchó mencionar un nombre.
Eduardo. Cuando Diego preguntó quién era, Alejandro cambió de tema rápidamente. La duda creció en Diego, pero decidió confiar. Después de todo, Alejandro había sido honesto sobre sus sentimientos. ¿Qué más podía estar ocultando? La vida en la mansión de Alejandro se convirtió en una rutina para Diego, pero no en el sentido monótono. Cada día traía un nuevo descubrimiento. La forma en que Alejandro reía cuando Sofía hacía un desastre con su comida, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de tecnología, o como, a veces, miraba a Diego con una intensidad que lo dejaba sin aliento. Pero también había momentos de tensión, como las llamadas misteriosas que Alejandro seguía recibiendo, siempre con ese tono de urgencia que Diego no podía ignorar. Una mañana, mientras Diego llegaba con Sofía en el cuarto de juegos, Alejandro salió de su oficina con el rostro pálido. Tengo que viajar a Guadalajara mañana, dijo, frotándos las sienes. Y es por la demanda. Necesito reunirme con mis abogados. Diego asintió, pero no pudo evitar preguntar. ¿Quién es Eduardo? Te escuché mencionarlo anoche. Alejandro se congeló. Por un segundo, pareció que iba a esquivar la pregunta, pero luego suspiró. Eduardo es alguien de mi pasado, un amigo de la universidad. Está involucrado en la demanda, pero no es lo que piensas. Diego quiso creerlo, pero algo en su tono no sonaba convincente. Esa noche, Alejandro invitó a Diego a un restaurante en el corazón de Polanco. Era la primera vez que salían juntos fuera de la casa. Y Diego sintió que era una cita, aunque ninguno lo dijo en voz alta. La cena fue mágica. Compartieron tacos de arrachera, hablaron de sus sueños, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Pero cuando regresaron a la casa, Alejandro recibió otra llamada. Esta vez, Diego escuchó fragmentos de la conversación. No puedo seguir con esto. No es justo para ella. Diego no pudo contenerse. Cuando Alejandro colgó, lo enfrentó. ¿Qué está pasando, Alejandro? Si hay algo que debo saber, dímelo. Alejandro lo miró, sus ojos llenos de conflicto. No es tan simple, Diego. Eduardo. Yo tuvimos algo en la universidad. Nada serios, pero él nunca lo superó. Ahora está usando la demanda para presionar. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Presionar para qué? Alejandro bajó la mirada. ¿Por qué vuelva con él? Dice que si no lo hago, destruirá mi empresa. El silencio que siguió fue doloroso. Diego quiso gritar, abrazarlo, hacer algo para borrar el dolor en el rostro de Alejandro. Pero en cambio, solo dijo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió Alejandro. Pero no quiero perderte. Esa noche, Diego no pudo dormir. La idea de que Alejandro estuviera atrapado en un chantage lo enfurecia, pero también lo hacía sentir impotente. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en Guadalajara, Diego investigó. Usando su laptop, buscó información sobre Eduardo Ramírez, el nombre que Alejandro había mencionado. Descubrió que era un abogado poderoso en México, conocido por tácticas agresivas en los tribunales. Pero también encontró rumores. Eduardo tenía un historial de manipulación, de usar su influencia para obtener lo que quería. Cuando Alejandro regresó,
Diego lo enfrento con lo que había encontrado. No puedes dejar que te control, Alejandro. No es solo por tu empresa, es por ti. Por Sofía. Alejandro lo miró, sorprendido por la determinación de Diego. ¿Por qué haces esto? No tienes que involucrarte. ¿Por qué me importas? Respondió Diego, su voz temblando. ¿Why por qué creo que mereces ser libre? Esa noche, por primera vez, Alejandro lo besó. Fue un beso lento, cargado de miedo y esperanza, como si ambos estuvieran cruzando un puente que no sabían si resistiría. Diego sintió que el mundo entero se desvanecía, y por un momento, todo tuvo sentido. El beso cambió todo. Diego despertó al día siguiente con una mezcla de euforia y miedo. Había sentido la verdad en los labios de Alejandro, pero también la tormenta que lo rodeaba. La amenaza de Eduardo, la demanda, el peso de la vida de Alejandro. Todo parecía una montaña imposible de escalar. Pero Diego no estaba dispuesto a rendirse. No después de lo que habían compartido. Alejandro, por su parte, parecía más ligero, como si el beso hubiera liberado algo en él. Para el día con Sofía, llevándola al parque Chapultepec, riendo mientras la pequeña corría tras las palomas. Pero Diego notó que Alejandro seguía revisando su teléfono, su rostro ensombreciéndose cada vez que ligaba un mensaje. Finalmente, no pudo contenerse. ¿Es verdad? Eduardo. Alejandro asintió, su expresión tensa. ¿Por qué me reúne con él esta noche? Dice que tiene pruebas que podrían hundir mi empresa. Diego sintió una olida de rabia. No puedes ir solo. Déjame ayudarte. Alejandro negó con la cabeza. Es demasiado peligroso, Diego. No quiero que te involucres más. Pero Diego fue inflexible. No estoy pidiendo permiso. Voy contigo. Esa noche, Diego y Alejandro se dirigieron a un bar en el centro de la ciudad, donde Eduardo había citado a Alejandro. El lugar estaba lleno de luces neón y música ranchera, un contraste extraño con la tensión que los envolvía. Eduardo estaba sentado en una esquina, un hombre de unos 40 años, con una sonrisa arrogante y ojos calculadores. Cuando vio a Diego, su expresión cambió. ¿Quién es este? Preguntó Eduardo, su tono cortante. Un amigo, respondió Alejandro, pero su mano buscó la de Diego bajo la mesa, un gesto que no pasó desapercibido. Eduardo se rió, una risa fría. Vaya, Alejandro, no sabía que tenías gustos tan juveniles. Diego sintió que la sangre lo hervía, pero se contuvo. Alejandro, en cambio, mantuvo la calma. Dime que quieres, Eduardo. Basta de juegos. Eduardo sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Pruebas de irregularidades en tus contratos. Si esto sale a la luz, Vargas Tech está acabada. Pero puedo hacer que desaparezca. A cambio de algo. Alejandro apretó los puños. No voy a volver contigo. Eso se acabó hace años. Eduardo se inclinó hacia adelante, su voz baja y venenosa. No se trata de amor, Alejandro. Se trata de poder. Y tú sabes que yo siempre gano. Diego no pudo quedarse calado. No vas a ganar esta vez, dijo, mirando a Eduardo a los ojos.
Porque no estás lidiando solo con él. Eduardo lo miró con desprecio, pero Diego no es mudo. Sabía que no tenía el poder ni el dinero de Eduardo, pero tenía algo que él nunca entendería: amor. Cuando salieron del bar, Alejandro estaba temblando. Diego lo abrazó en la calle, bajo la luz de un farol. No sé cómo enfrentarlo, admitió Alejandro. Tien todo para destruirme. No lo hará, dijo Diego, con una determinación que sorprendió hasta a él mismo. Vamos a encontrar una manera. Juntos. Y esa noche, Diego se quedó en la casa de Alejandro. No hablaron más de Eduardo, pero durmieron abrazados, con Sofía, en su cuna al lado. Por primera vez, Diego sintió que no solo estaba luchando por Alejandro, sino por un futuro que podían construir juntos. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Diego y Alejandro trabajaron juntos para encontrar una solución a la amenaza de Eduardo. Diego, con su ingenio y su experiencia navegando en Internet, rastreó más información sobre las supuestas pruebas de Eduardo. Descubrió que muchas de las acusaciones eran exageradas, basadas en documentos manipulados. Pero probarlo sería difícil, y el tiempo se agotaba. La audiencia para la demanda estaba programada en una semana. Mientras tanto, su relación se fortalecía. Alejandro comenzó a abrirse más, compartiendo recuerdos de su infancia en México, de sus sueños frustrados de ser pintor, de cómo había enterrado su verdadera identidad para encajar en el mundo de los negocios. Diego, por su parte, lo habló de sus luchas como hombre gay en una familia tradicional en Sevilla, de cómo había encontrado su voz en Chueca, pero buscaba su propósito. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Alejandro, Diego tuvo una idea. ¿Y si exponemos a Eduardo? Si podemos demostrar que está manipulando las pruebas, podríamos dar la vuelta a la situación. Alejandro lo miró, incrédulo. Y es arriesgado. Si fallamos, lo perder todo. Diego tomó su mano. No vas a perder, porque no estás solo. Con la ayuda de un amigo de Diego, un hacker ético que conoce de Madrid, lograron acceder a correos electrónicos que mostraban la colisión de Eduardo con un competidor de Vargas Tech. Las pruebas eran sólidas, pero presentárselas al juez significaba exponer la relación pasada de Alejandro y Eduardo. Algo que Alejandro temía por el impacto que podría tener en su imagen pública. No me importa lo que piensen de mí, dijo Alejandro finalmente, con una determinación que Diego no había visto antes. Pero no quiero que Sofía crezca en un mundo donde su padre tuvo que esconder quién es. Diego sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba para Alejandro, un hombre que había vivido bajo la presión de las expectativas toda su vida. Lo abrazó, y en ese momento, supo que no solo estaba enamorado, sino que estaba dispuesto a luchar por él. La noche antes de la audiencia, Alejandro y Diego hablaron hasta el amanecer. Hablaron de sus miedos, de sus esperanzas, de un futuro donde Sofía creciera con dos padres que la amaban. Por primera vez, Alejandro admitió que quería intentarlo, que quería construir algo real con Diego. No sé si estoy listo para esto, dijo Alejandro, su voz temblando. Pero contigo, siento que puedo serlo.
Diego Sanrio, con lágrimas en los ojos. Entonces hagámoslo juntos. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris sobre Ciudad de México. Diego y Alejandro llegaron al tribunal juntos, con Sofía, en los brazos de una niñera de confianza. Diego notó como Alejandro apretaba su mano con fuerza, como si temiera que todo se desmoronara. Pero también vio en sus ojos una chispa de valencia, una determinación que no había estado allí antes. Dentro de la sala, Eduardo estaba sentado al frente, con su sonrisa arrogante intacta. Pero cuando Alejandro presentó las pruebas recopiladas por Diego y su amigo, la expresión de Eduardo cambió. Los correos electrónicos, las grabaciones, los documentos manipulados. Todo apuntaba a un intento deliberado de sabotear a Vargas Tech el juez. Una mujer de rostro severo pero justo, escuchó con atención. Cuando Alejandro habló, su voz era firme, pero cargada de emoción. No estoy aquí solo para defender mi empresa, dijo, mirando al juez y luego a Diego. Estoy aquí para defender mi verdad. Durante años, he vivido escondiendo quién soy. Pero no más. No por mí. No por mi hija. No por la persona que amo. Diego sintió que el corazón se le detenía. Era la primera vez que Alejandro decía amo, en voz alta, y lo había hecho frente a una sala llena de desconocidos. Eduardo, por su parte, parecía desmoronarse. Sus tácticas habían fallado, y la verdad lo había alcanzado. El juez dictaminó a favor de Alejandro. La demanda fue desestimada, y Eduardo enfrentaría una investigación por sus acciones. Cuando salieron del tribunal, Alejandro abrazó a Diego con tanta fuerza que apenas podían respirar. Gracias, susurró, por darme el valor para serio. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo. Diego decidió quedarse en México, alquilando un pequeño departamento en la Condesa. Él y Alejandro comenzaron a construir una vida juntos, poco a poco. No fue fácil. Hubo rumores en la prensa, críticas de los socios de Alejandro, miradas de desaprobación. Pero también hubo momentos de alegría. Las mañanas llegando con Sofía, las noches cocinando juntos, los paseos por el zócalo tomados de la mano. Un año después, Diego y Alejandro se casaron en una ceremonia sencilla en un venado en Querétaro. Sofía, ahora una niña recién de 2 años, llevó las flores, corriendo torpemente entre los invitados. La prensa los llamó la pareja improbable, pero para ellos era simplemente amor. Diego nunca olvidaría ese vuelo donde todo comenzó, donde un llanto de bebé los unió. Había aprendido que el amor no solo era pasión, sino valencia, sacrificio, y la voluntad de construir un hogar contra todo pronóstico. Y mientras miraba a Alejandro y a Sofía, supo que había encontrado su lugar en el mundo.